Hello dear students, welcome to MY3 Academy. I am harikrishna. ఈ వీడియోలో మనం ఆర్టికల్స్కి సంబంధించినటువంటి క్వశ్చన్స్ని అబ్జర్వ్ చేద్దాం. సో మనము APICET ఎగ్జామ్ ఒకసారి అబ్జర్వ్ చేస్తే కమ్యూనికేషన్ ఎబిలిటీలో 70 మార్క్స్ ఉన్నాయి. సో ఈ 70 మార్క్స్లో ఫంక్షనల్ గ్రామర్ నుంచి మనకి 20 క్వశ్చన్స్ వస్తున్నాయి. ఈ ఫంక్షనల్ గ్రామర్లో 2 to 3 క్వశ్చన్స్ యు ఆర్ గోయింగ్ టు సీ ఫ్రమ్ ది టాపిక్ ఆఫ్ ఆర్టికల్స్. అదే మీరు TG ICET ఎగ్జామ్ని అబ్జర్వ్ చేస్తే TG ICET ఎగ్జామ్లో కమ్యూనికేషన్ ఎబిలిటీ నుంచి 50 మార్క్స్ వెయిటేజ్ ఉంది. సో ఈ 50 మార్క్స్లో 15 క్వశ్చన్స్ ఆర్ గివెన్ ఫ్రమ్ ఫంక్షనల్ గ్రామర్ అండ్ అవుట్ ఆఫ్ 15 క్వశ్చన్స్ 2 to 3 క్వశ్చన్స్ యూ కెన్ సీ ఫ్రమ్ ది టాపిక్ ఆఫ్ ఆర్టికల్స్. I collected the questions based on articles which are given in the previous papers. Let's have a glance on those questions so that you will get a clear clarity how the questions of articles are given under functional grammar. Let's look at the first question available on the screen. The question which is given in APICET 2025 paper. He is dash honest man. So ఇక్కడ మనం యూజ్ చేయాల్సిన ఆర్టికల్ ఏంటి అని అడిగారు. సో మనం ఆర్టికల్స్ని అబ్జర్వ్ చేస్తే మనకి టోటల్గా 3 ఆర్టికల్స్ ఉన్నాయి. ఏ, యాన్ అండ్ ద. సో ఏ కేసెస్లో మనం యూజ్ చేస్తాం? సో ద అనేది డెఫినెట్ ఆర్టికల్. ఏదైనా ఒక స్పెసిఫిక్ ఐటమ్ ఆర్ స్పెసిఫిక్ థింగ్ గురించి డిస్కస్ చేసేటప్పుడు మనం ద అనే డెఫినెట్ ఆర్టికల్ యూజ్ చేస్తాం. అండ్ ఏ అండ్ యాన్ అనేవి ఇండెఫినెట్ ఆర్టికల్స్. సో వీటిని జనరల్ ఐటమ్స్ గురించి డిస్కస్ చేసేటప్పుడు యూజ్ చేస్తాం. అండ్ ప్రొనౌన్సియేషన్లో కూడా మనం ఏవైతే వర్డ్స్ ఓవెల్ సౌండ్తో ప్రొనౌన్సియేషన్ చేస్తున్నామో ఆ కేసెస్లో యాన్ అనే ఆర్టికల్ యూజ్ చేయాలి. ఏవైతే వర్డ్స్ కాన్సోనెంట్ సౌండ్తో ప్రొనౌన్సియేషన్ చేస్తున్నామో వాటికి మనం ఏ అనే ఆర్టికల్ యూజ్ చేయాలి. సో ఇక్కడ ఆనెస్ట్ మ్యాన్ అన్నాడు. సో హెచ్ సైలెంట్ ఇక్కడ ఆనెస్ట్ మ్యాన్. సో ఇక్కడ ప్రొనౌన్సియేషన్ ఆతో స్టార్ట్ అవుతుంది. సో ఎప్పుడైతే ఓవెల్ సౌండ్తో మనం ప్రొనౌన్సియేషన్ చేస్తున్నామో ఆ కేసెస్లో మనం ఏం యూజ్ చేయాలి? యాన్ యూజ్ చేయాలి. సో ద కరెక్ట్ ఆన్సర్ ఫర్ ద క్వశ్చన్ ఈజ్ యాన్. హీ ఈజ్ అన్ ఆనెస్ట్ మ్యాన్. సో గుర్తుపెట్టుకోండి, యాన్ ఈజ్ యూజ్డ్ బిఫోర్ ద ఓవెల్ సౌండ్. యాన్ యాపిల్, యాన్ అంబ్రిల్లా, యాన్ అవర్. సో ఇక్కడ యాపిల్, అంబ్రిల్లా, అవర్ ఆల్ దీస్ ఆర్ ద ఓవెల్ సౌండ్స్. సో మీరు చాలా ఈజీగా ఇలాంటి ఓవెల్ సౌండ్స్తో ఏవైతే వర్డ్స్ స్టార్ట్ అవుతున్నాయో ఆ కేసెస్లో మీరు యాన్ అనే ఆర్టికల్ని యూజ్ చేయండి సో దట్ యూ డోంట్ హ్యావ్ ఎనీ కన్ఫ్యూజన్. ప్లీజ్ డు నాట్ గో విత్ ద స్పెల్లింగ్. సో మనము స్కూల్లో ఇలాంటి రూల్ ఒకటి నేర్చుకుని ఉంటాం. ఏవైతే వర్డ్స్ ఏఈఐఓయుతో స్టార్ట్ అవుతాయో వాటికి యాన్ యూజ్ చేయండి అని. సో ఏఈఐఓతో స్పెల్లింగ్స్తో మనం చెక్ చేయొద్దు. సో యూ హ్యావ్ టు చెక్ విత్ ద ప్రొనౌన్సియేషన్. సో ఓవెల్ సౌండ్ ఎక్కడైతే వస్తుందో అలాంటి కేసెస్లో యూ కెన్ యూజ్ ద ఆర్టికల్ యాజ్ యాన్. Let's look at the next question. His dream is to study in dash university. సో ఇక్కడ యూనివర్సిటీ. సో యూనివర్సిటీని మనం ఎలా ప్రొనౌన్సియేషన్ చేస్తాం? సో యూనివర్సిటీ. సో ఇక్కడ మనము యూతో స్టార్ట్ చేస్తాం. సో యూ అనేది ఏంటి? దిస్ ఈజ్ ఏ కాన్సోనెంట్ సౌండ్. సో కాన్సోనెంట్ సౌండ్ వచ్చినప్పుడు యూజ్ చేయాల్సిన ఆర్టికల్ ఏంటి? ఏ. సో డూ రిమెంబర్, ఏ ఈజ్ యూజ్డ్ బిఫోర్ ద కాన్సోనెంట్ సౌండ్స్. సో ఏ యూనియన్, ఏ యూనివర్సిటీ. సో ప్లీజ్ డు నాట్ డూ దిస్ కామన్ మిస్టేక్. సార్ యూనియన్, యూనివర్సిటీ యూతో స్టార్ట్ అయ్యాయి కదా, సో నేను యాన్ యూజ్ చేస్తా అంటే యూ విల్ బి డూయింగ్ ద మిస్టేక్. సో ప్లీజ్ ప్రొనౌన్సియేషన్ మీద ఫోకస్ చేసి మీరు ఆర్టికల్స్ని పిక్ చేసుకోవాలి. సో ఇక్కడ యూని యూజ్ చేస్తున్నాం. సో యూ అనే వర్డ్తో స్టార్ట్ అవుతుంది. సో ఏ యూనివర్సిటీ విల్ బి ద కరెక్ట్ ఆన్సర్. లెట్స్ అబ్జర్వ్ ది నెక్స్ట్ క్వశ్చన్. I read dash New York Times online every day. New York Times is the specific thing. So I read, and this is a newspaper. So we can use the definite article here. So I read the New York Times online every day. So ఎప్పుడు మనం దాన్ని యూజ్ చేస్తాం? సో దా is used for all the specific things and few other cases also I have mentioned here. సో విత్ ద యూనిక్ థింగ్స్ అంటే ఓన్లీ వన్ ఉన్నది. సో ద మూన్, ద సన్,
ఇలాంటి కేసెస్లో మనం ద యూజ్ చేయొచ్చు. అండ్ యూ కెన్ ఆల్సో యూజ్ ద in front of the superlatives like the tallest, the most intelligent, and before the adjectives also we have to use the rich, the poor, like that. And before the musical instruments like the piano, the guitar, so ఇలాంటి కేసెస్ లో మనం ద యూజ్ చేయాలి. అండ్ కొన్ని ప్లూరల్ కేసెస్ ఆర్ ప్లూరల్ కామన్ నౌన్స్ వచ్చినప్పుడు సో ద యునైటెడ్ స్టేట్స్, ద హిమాలయస్, ఇలాంటి కేసెస్ లో మనం ద యూజ్ చేయాలి. అండ్ న్యూస్ పేపర్ టైటిల్స్ కూడా ద టైమ్స్ ఆఫ్ ఇండియా, ద టైమ్స్, ద న్యూయార్క్ టైమ్స్, సో ఇలాంటి కేసెస్ లో కూడా మనం ద అనే స్పెసిఫిక్ ఆర్టికల్ యూజ్ చేయాలి. అండ్ బిఫోర్ ద ఫ్యామిలీ నేమ్స్ ద కాన్స్, ద స్మిత్, ఇలాంటి కేసెస్ లో మనం ద అనే డెఫినెట్ ఆర్టికల్ ని యూజ్ చేయాలి. Let's look at the next one. So if you observe this question, through fashionable, this is dash ugly dress. So ఇక్కడ యూజ్ చేయాల్సిన ఆర్టికల్ ఏంటి? సో ఇక్కడ అగ్లీ డ్రెస్, సో అగ్లీ, సో మనం ప్రొనౌన్సియేషన్ చేసేటప్పుడు ఏ వర్డ్ తో స్టార్ట్ చేస్తాం? అగ్లీ, ఆతో స్టార్ట్ చేస్తాం. అంటే ఇక్కడ ఓవెల్ సౌండ్ వస్తుందా, కాన్సోనెంట్ సౌండ్ వస్తుందా? సో వీఆర్ గెటింగ్ ఏ ఓవెల్ సౌండ్ హియర్. సో అందుకని మనం యూజ్ చేయాల్సిన ఆర్టికల్ ఏంటి? అండ్. So through fashionable, this is an ugly dress. So answer must be ugly because it is started with the vowel sound. Let's look at the next one. So call dash man waiting outside. So ikkada meer observe cheste ikkada manamu dash man, so ikkada specific man gurinchi discuss chestunam. So eppudaina sare specific things, specific person గురించి డిస్కస్ చేసేటప్పుడు, స్పెసిఫిక్ నౌన్ గురించి డిస్కస్ చేసేటప్పుడు we can use an article called the definite article. So the call the man waiting outside would be the correct answer. So answer must be the here. Let's look at the next one. The Pacific Ocean is dash deepest of all the oceans. ఇక్కడ మీరు ఇంపార్టెంట్ కీవర్డ్ డీపెస్ట్ ని చూడొచ్చు. సో ఎందుకు డీపెస్ట్ అనేది ఇంపార్టెంట్? ఇది సూపర్లేటివ్ డిగ్రీ. సో నేను ఇందాకే డిస్కస్ చేసా, యూసేజ్ ఆఫ్ దాలో సూపర్లేటివ్ డిగ్రీస్ ముందు మనము డెఫినెట్ ఆర్టికల్ దా యూజ్ చేయాలి. సో ద పసిఫిక్ ఓషన్ ఈజ్ ది డీపెస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ది ఓషన్స్. సో ఆన్సర్ మస్ట్ బి దా హియర్. లెట్స్ లుక్ ఎట్ ది నెక్స్ట్ క్వశ్చన్. డాష్ మ్యాన్ ఓవర్ దేర్ సీమ్స్ టు బి ఇల్. సో ఇక్కడ కూడా మనకి సిమిలర్ క్వశ్చన్ ఇచ్చాడు. So dash man, so he is discussing about a specific man. So the specific person గురించి డిస్కస్ చేసేటప్పుడు మనం డెఫినెట్ ఆర్టికల్ యూజ్ చేయాలి. సో the man will be the correct article here. So the man over there seems to be ill. So the correct article here is the. Let's look at the next question. He was 1 minute late to dash examination center, was not allowed in. సో ఇక్కడ మీరు అబ్జర్వ్ చేస్తే హీఈస్ టాకింగ్ అబౌట్ వన్ ఎగ్జామినేషన్ సెంటర్. సో ఎగ్జామినేషన్ సెంటర్ దట్ టు స్పెసిఫిక్ ప్లేస్. సో ఏదైనా స్పెసిఫిక్ థింగ్ గురించి మనం డిస్కస్ చేసేటప్పుడు డెఫినెట్ ఆర్టికల్ యూజ్ చేయాలి. సో దట్ టు ద అనే డెఫినెట్ ఆర్టికల్ యూజ్ చేస్తాం. సో హీ వాజ్ 1 minute లేట్ టు ది ఎగ్జామినేషన్ సెంటర్. సో వాజ్ నాట్ అలౌడ్ ఇన్. సో ద ఈస్ ద కరెక్ట్ ఆన్సర్ హియర్. లెట్స్ లుక్ ఎట్ ది నెక్స్ట్ వన్. Many experts believe that dash innovation is key to staying competitive in global market. So ikkada innovation is used in the general sense. So innovation is used in the general sense. It is a uncountable noun. So love, affection, innovation, సో ఇవన్నీ అన్కౌంటబుల్ నౌన్స్ కిందికి వస్తాయి. సో ఇలాంటి అన్కౌంటబుల్ నౌన్స్ వచ్చినప్పుడు మనం ఆర్టికల్స్ యూజ్ చేయాల్సిన పని లేదు. ఐ కలెక్టెడ్ ద ప్రాక్టీస్ క్వశ్చన్స్ విచ్ ఆర్ గివెన్ ఇన్ ద ప్రీవియస్ పేపర్స్. So all these are taken from the previous year papers. So definitely the similar model questions you can also expect in the exam. So solve the practice questions, comment your answers. Practice question number 1. Practice question number 2.
Practice question number 3. Practice question number 4. Practice question number 5. Practice question number 6. And practice question number 7. Solve these questions, comment your answer choices below. And if you are preparing for APICET and TG ICET, so we have a complete course on APICET and TG ICET. Download MY3 Exam Prep and don't forget to subscribe MY3 Academy channel and click on the bell icon so that you will get the notification on the new videos which we are going to do. Thank you so much. Follow us on Instagram and Telegram. See you in the next video.